election held in the state was filled to full capacity as the representatives of political parties thronged into the hall for INEC declaration of the winner of the governorship poll. The photojournalist added color to the occasion as they filed in semicircle with their cameras placed on tripod stands to ensure that the event was fully captured. The collation of votes across the local government commenced around 1 a.m. and continued till 8 a.m. today, when the returning officer for the election, Professor Oluwatoyin Ogundipe, formally declared the PDP governorship candidate, Senator Ademola Adeleke, winner of the state governorship poll, having won convincingly in 17 local governments and obtained substantial votes in others. I declare that Adeleke Ademola Jackson Nuruddin, on behalf of the chairman of INEC of PDP, having satisfied the requirement of the law, is hereby declared a winner, and he is become elected. The victory spiced up the PDP representatives in the hall to great delight. The party representatives at the Collation Center reacted to the election, noting that it is measured up to world class. We are so excited on behalf of our candidates for the governor-elect of Osun State, His Excellency Senator Ademola Jackson Adeleke, and on behalf of the People's Democratic Party of the privilege of representing as the state coalition leader. We want to thank the Almighty God for restoring the glory of our state and for counting the PDP once again. Adeboye Popola, OSBC News. Meanwhile, the winner of the governorship poll, Senator Ademola Adeleke, has accepted his victory as the Osun State Governor-elect. In his acceptance speech in Hede, Senator Adeleke said he was overwhelmed by the love and support of the electorate as a pledge his total commitment to the best interest of the people and the state, while dedicating his victory to his late brother, the first civilian governor of Osun State, Senator Isiaka Adeleke. Every indigenous of Osun State supporters and friends, he emphatically said that states will start to experience a new era with a launch of a landmark path for progress and prosperity of the people. In the meantime, President Muhammadu Buhari has said the election of Senator Ademola Adeleke in the Osun State governorship elections is a reflection of the will of the people of the state. President Buhari said this in his congratulatory message to Senator Adeleke, the candidate of the opposition People's Democratic Party. He said the election is a demonstration of respect for the people and a legacy of credible elections by his administration, as democracy is a respect for the will of the people. The president also indicated that the successful conduct of Osun 2022 is a demonstration of the maturity and the commitment of all stakeholders towards strengthening the integrity of the electoral process in the country. Similarly, Osun State Governor Mr. Adeboye Garutola has taken cognizance of the results of the governorship election in the state, as announced by the Independent National Electoral Commission. The governor, however, noted that the party will be responding appropriately after studying the results and consulting with critical stakeholders of the party. In a statement issued by his Chief Press Secretary Ismail Omipidon, Governor Itola called on his supporters to remain calm and the people of the state to go about their businesses without violence or hindrance. He also called on security operatives to ensure maintenance of law and order. Governor Itola therefore directed security operatives to take adequate charge so as to prevent breaking down of law. Situation has returned to normal in Osogbo, the state capital, following the conclusion of the state's Cuba polls. OSBC News Crew reports that both human and vehicular movement are back on track. Adeyemi Apodere has the details. The Osun 2022 governorship election held across the 30 local governments and the area office was characterized by restrictions on human and vehicular movement, which affected business activities. However, a day after the conclusion of the election,
Business activities is gradually picking up as more vehicles are back on the road, while few shop and business centers are reopening. Okada and tricycles operators are also having something to be happy for as they are back on the road. Security personnel are still patrolling the capital city to forestall any possible post-election violence. Ayobami Agbola is a journalist who covered the election. He gave his assessment of the exercise. Atmosphere throughout yesterday, I can tell you categorically that all the places that I visited by myself, starting from Osogbo to Bagan, Odiomu, Ikire, but everywhere there was no any violence. People troop out en mass, they cast their votes for the candidate of their choice. The situation in Osogbo is cool and calm, with everyone going about unmolested. Comrade Olasheun Adebisi applauded the electoral umpire, the Independent National Electoral Commission, for the innovation introduced in the use of bimodal voters accreditation system deployed for the election, which he noted makes it manipulation-free. The innovation is a very superb one. I want to commend INEC. They did a very great job yesterday. The Osun 2022 governorship poll had been adjudged free and fair by observers of the event. Adeyemi Aboderin, OSBC News. Batch of the pilgrims from Osun State to Saudi Arabia has landed in Nigeria. The 421 pilgrims of the first batch touched down early this morning at the Murtala Muhammad International Airport, Lagos. OSBC correspondent Kudrat Olariwaju reports that the new Alhajis and Alhajas were in high spirits and returned to the country. And now to sports. The Super Falcons returned to Rabat for a recovery session ahead of their semi-final game against Morocco tomorrow as the ongoing 2022 Women's African Cup of Nations. The session, which lasted an hour, saw the players taking stretches and warm-ups to loosen their muscles following their 1-0 win over Cameroon. The defending champions had a poor start to the campaign, losing 2-1 to perennial rivals Bayana in their opening game of Group C. Following the defeat, the Falcons have gone on to keep clean sheets in all their remaining matches in the competition, beating Botswana 2-0 in their second group game and sent a fair warning to potential opponents with a 4-0 drubbing of Burundi. With the victory, the Super Falcons are hoped for a quarter-final clash against Cameroon, a side that had gone unbeaten throughout the WAFCON and had the third most wins as the WAFCON 21 behind Nigeria and South Africa. Cameroon is one of just 3 teams to have beaten the Falcons in 2012. This in the last 16 years, even though it was their only win in the last 5 encounters against the Nigerians. On the foreign scene, the United Nations Security Council has voted unanimously to ban on weapons sales to Haiti, rocked by deadly gang violence. The resolution calls on UN member states to prohibit the sale of small arms, light weapons, and ammunition to what it calls non-state actors. However, a proposal by China for a full embargo on weapons sales was rejected. Reports say 9 people have been killed in the Port-au-Prince capital region alone, as aid agencies say many areas are now dangerous to access since last week. Also, UN spokesperson Jeremy Lawrence said 284 people were killed or injured by gang violence this month, adding that his office had also received reports of sexual violence. Meanwhile, the UN resolution to prohibit weapons sales proposed by Mexico and the US was adopted. That ends the evening news on OSBC Television. We thank you for watching. Join us at 7 for Dateline. Good evening.
is a duty that we owe to our great dear motherland to enhance her and to boost her in the eyes of all the world. Egalitarianism is our national watchword. Equality of good fortune must be to each sure reward. Liberty and brotherhood are the goals for which we'll strive, plus progress, plus plenty, and all the good things of life. Up, up, Nigeria, and take thy rightful place. It is thy birthright and thy destiny, Africa's leading light to be. àkú ìsinmi òní ìròyìn ìrọ̀lẹ́. State where 6 persons have been arrested. Atọ́rọ̀ àforíjì fún àìṣedéédé tó kọ́kọ́ wáyé. Ìròyìn ìrọ̀lẹ́ la mú wá fún yín, Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lórúkọ mi. Alámòjútó ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó tún jẹ́ gíwá fásitì ìjọba àpapọ̀ tó wà nílùú Èkó, ọ̀jọ̀gbọ́n Olúwatóyìn Ògúndípẹ̀ ti kéde sẹ́nítọ̀ Nurudeen Adémọ́lá Adélékè gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí tó wáyé lánàá. Nígbà tó ń kéde èsì ìdìbò lórúkọ alága àjọ INEC lápapọ̀ ilẹ̀ yìí, ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu gíwá fásitì ìlú Èkó náà ní sẹ́nítọ̀ Adélékè jáwé olúborí lẹ́yìn tó ní àpapọ̀ ìbò tó yẹ níbàámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ìlànà ètò ìdìbò ilẹ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, sẹ́nítọ̀ Adélékè tẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP ní àpapọ̀ ìbò 4,449 nígbà tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tí í ṣe olùdíje tẹgbẹ́ òṣèlú APC ní àpapọ̀ ìbò 4,495 Adébóyè Pópó lálẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ìjẹ́ ká gbọ́ àbọ̀ rẹ̀ látẹnu Abọ́sẹ̀dé Alóńgẹ́. Ìpàdé àjọ INEC kún lásìkò tájọ náà fẹ́ kéde àbájáde ìdìbò gómìnà tó wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun gẹ́gẹ́ báwọn aṣojú ẹgbẹ́ tó díje ṣe péjúpésẹ̀ láti gbọ́ èsì ìdìbò ọ̀hún. Àwọn oníròyìn tó ń ya fọ́tò àti àwòrán náà kò gbẹ́yìn níbi ètò yìí tó ní kálukú wọn sì gbé ẹ̀rọ ayàwòrán wọn láti rí i pé wọ́n ká ohùn àtàwòrán wọ́n sì ya fọ́tò bẹ́tò náà ṣe lọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ní nǹkan bíi aago kan òru ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣàkójọ àwọn èsì ìdìbò tó wá látàwọn ìjọba ìbílẹ̀ yíká ìpínlẹ̀ yìí. Lẹ́yìn èyí ni alámòjútó ètò ìdìbò ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Olúwatóyìn Ògúndípẹ̀ kéde olùdíje lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP sẹ́nitọ́ Adémọ́lá Adélékè gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí nínú ìdìbò gómìnà yìí lẹ́yìn tó ti rí ìbò tó pọ̀ jù tó yanrantí níjọba ìbílẹ̀ 17 tó sì tún rọ́wọ́ mú dáadáa láwọn ìjọba ìbílẹ̀ yòókù. Ńṣe làwọn aṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party fò fáyọ̀ kété tí wọ́n gbọ́ èsì ìdìbò náà. Aṣojú ẹgbẹ́ PDP tó wà níbẹ̀ ṣàpèjúwe àbájáde ìdìbò ọ̀hún bíi
èyí tó dùn mọ́ni nínú jọjọ. Àbọ̀sẹ̀dé Àlùngẹ̀ fún iléeṣẹ́ OSBC. sẹ́nitọ̀ adémọlá adélèké tó jáwé olúborí ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun tó wáyé lánàá ti lóun mọ rírì àtìlẹ́yìn àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nílùú ẹ̀dẹ̀. sẹ́nitọ̀ adélèké tó mọ rírì ìfẹ́ àti àtìlẹ́yìn àwọn olùdìbò jẹ́ẹ̀jẹ́ àti ṣeun gbogbo níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ aráàlú. sẹ́nitọ̀ adélèké tó fi àṣeyọrí rẹ̀ òun sọrí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ olóògbé Isiaka Adélèké ti ṣe gómìnà olóṣèlú àkọ́kọ́ nípínlẹ̀ yìí tẹnumọ́ pé gbogbo èèyàn ìpínlẹ̀ yìí ni yóò rọ́wọ́ àyípadà ọ̀tun. ní báyìí ààrẹ Muhammadu Buhari ti tọ́ka sí pé àṣeyọrí sẹ́nitọ̀ adémọlá adélèké níbi ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun tó wáyé lánàá jẹ́ àfihàn ìfẹ́ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí. ààrẹ Buhari sọ bẹ́ẹ̀ nínú iṣẹ́ oko oríire tó rán sí olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò tó jáwé olúborí ètò ìdìbò ọ̀hún. ó fi kún un pé àbájáde ètò ìdìbò náà jẹ́ àfihàn mímọ rírì aráàlú àti àfihàn akitiyan ìjọba òun láti rí i pé ìjọba tiwantiwa rẹ́sẹ̀ walẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. ààrẹ Buhari tẹnumọ́ pé àṣeyọrí ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun tó wáyé lánàá òun ti ṣàfihàn ìfarajìn gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn nídìí ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ìlànà ètò ìdìbò orílẹ̀‐èdè yìí. ẹ̀wẹ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun tó tún jẹ́ olùdíje fún ipò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀gbẹ́ni adégbóyèga oyètọ́lá lóun sì ń wo ṣàkun àbájáde ètò ìdìbò gómìnà tájù elétò ìdìbò kéde láàárọ̀ òní. gómìnà oyètọ́lá tọ́ka sí pé ẹgbẹ́ òun yóò gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ lẹ́yìn tó bá wo ṣàkun àbájáde ìdìbò náà dáadáa tó sì kàn sáwọn tọ́rọ̀ kàn nínú ẹgbẹ́. àtẹ̀jáde kan tákọ̀wé ètò ìròyìn gómìnà Ismail Lomipidan fi síta tọ́ka sí pé gómìnà oyètọ́lá ti rọ àwọn alátìlẹyìn rẹ̀ pé kí wọ́n mú sùúrù káwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí sì máa bá káràkátà wọn lọ láìsí ogún mi ò tẹ̀mí. bákan náà ló rọ àwọn òṣìṣẹ́ àjọ aláàbò láti rí dájú pé àlàáfíà jọba. gómìnà oyètọ́lá wá pàṣẹ pé káwọn aláàbò jígìrì sí ojúṣe wọn. ètò gbogbo ti sọ rúra nílùú òṣogbo tí í ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun lẹ́yìn ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé lánàá. ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí tó lọ káàkiri ìgboro ìmọ̀ pé àwọn èèyàn ti ń bá iṣẹ́ òòjọ́ wọn lọ. adéyẹmí abọ́dẹ̀rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ jẹ́ ká gbóhùn tó ń bọ̀ látẹnu olúwarántí ọ̀jẹ̀wùmí. ilé tó wà yíká ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun títí dé ọ́fíìsì agbègbè tí kò sì sí káràkátà tàbí lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí ìdìbò ti wáyé. ètò ọrọ̀ ajé ti padà sọrúra táwọn ọkọ̀ sì ti ń lọ tí wọ́n ń bọ̀ láwọn ojú pópó. àwọn ọlọ́kadà àtàwọn tó ń wa kẹ̀kẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ta náà ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ òòjọ́ wọn. àwọn ikọ̀ aláàbò sì ń pàráàrò lóṣogbo tí í ṣe olúlu ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun láti rí i pé wàhálà ò wáyé lẹ́yìn ìdìbò. ayọ̀bámi agboola tóun náà jẹ́ oníròyìn ṣe ìgbéléwọ̀n ìdìbò tó wáyé ọ̀hún. gbogbo nǹkan lọ létòlétò lóṣogbo tí kò sì sí ogún mi ò tèmí. gbogbo bí táwa gan dé látòṣogbo lọ sí gbọ̀ngàn lọ sí ọdí òmu lọ sí kiri kò sí wàhálà kankan kò sí wàhálà bí sí ìwò tó mọ. comrade ọláṣẹ́wọ̀n adébísí ní ti ìgbóṣùbà fàjò létò ìdìbò fàgbékalẹ̀ ẹ̀rọ bivas tó mú kí nǹkan lọ déédéé lásìkò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun. ètò ìdìbò tí wọ́n ṣe lánàá yẹn ó jẹ́ ètò tí ó jẹ́ ọ̀kan lára àyìn tí ó ti dáa jù. in fact mo lè sọ pé ó yà mí lẹ́nu. àwọn òye sọ pé ìdìbò gómìnà tó wáyé nípínlẹ̀ ọ̀ṣun wáyé rẹ̀ tó sì kẹsẹ̀ járe. olúwarántí ọ̀jẹ̀wùmí fún iléeṣẹ́ OSBC. iṣẹ́ hajj láti ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ti gúnlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè yìí láti Saudi Arabia. iṣẹ́ àkọ́kọ́ àwọn alálàájì àti alálàájì ọ̀hún tí wọ́n jẹ́ okòólénírínwó àti ẹyọ kan gúnlẹ̀ sí pápákọ̀ òfurufú Murisala Muhammed ìlú Èkó láàárọ̀ òní. oníròyìn iléeṣẹ́ ètò náà lọ ṣe hajj ọ̀hún Kúdírát Ọláníwájú fìròyìn ṣọwọ́ pé pẹ̀lú ìdùnnú làwọn alálàájì àti alálàájì ọ̀hún fi darí sórílẹ̀-èdè yìí. lábala eré ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ yìí lóbìnrin Super Falcons ti padà sí Rabat lórílẹ̀‐èdè Morocco nígbàradì fún ìdíje tó kángun sí àṣekágbá ti ìdíje fi ẹ̀yẹ tàwọn obìnrin nílẹ̀ Áfíríkà tọdún 2020 yìí tí yóò wáyé lọ́la. ìròyìn fi ẹni pé bíi wákàtí kan làwọn agbábọ́ọ̀lù náà fi gbáradì lẹ́yìn tí wọ́n fàgbà àwọn orílẹ̀‐èdè Cameroon pẹ̀lú àmì ayò kan sódò. ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé nǹkan kò ṣe yé mú fún orílẹ̀‐èdè níbẹ̀rẹ̀ ìdíje náà bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé òun ló gba ife ẹ̀yẹ ìdíje náà gbẹ̀yìn níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó kọ́kọ́ bá pẹ̀lú Banyana tilẹ̀ South Africa ló ti fìdí rẹmi nígbà tí orílẹ̀-èdè South Africa gbowórò sí lójú pẹ̀lú àmì ayò 2-1. lẹ́yìn ìdíje ọ̀hún ló tún bọ́ sí bọ́ńbọ́ padà
pẹ̀lú bó ṣe dídùn dùyà fún ojúgbà rẹ̀ torílẹ̀-èdè Botswana pẹ̀lú àmì ayò 2-0. Ìdíje náà ló fún láǹfààní láti kojú ilẹ̀ Cameroon. Nílẹ̀ òkèèrè, àjọ aláàbò lábẹ́ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ti fòfin de títo ohun ìjà ogun sórílẹ̀-èdè Haiti tí rògbòdìyàn ti ń ṣẹlẹ̀. Àjọ náà rọ àwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ ọmọ àjọ ọ̀hún pé kí wọ́n dẹ́kun títo ohun ìjà ogun sórílẹ̀-èdè náà. Àmọ́ ṣá, àwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ ọmọ àjọ náà kò tẹ́wọ́ gba àgbékalẹ̀ orílẹ̀-èdè China lórí títa ohun ìjà ogun. Èèyàn bíi 111 ló ti pàdánù ẹ̀mí láàrin ọ̀sẹ̀ tó kọjá sásìkò yìí lẹ́kùn tí nǹkan kò ti rọgbọ náà, gẹ́gẹ́ báwọn àjọ tó ń ṣèrànwọ́ ṣe ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ agbègbè tó wà lẹ́kùn náà ni kò ṣeé dé báyìí. Àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé sọ ìdí mọ̀ pé bíi 2,404 èèyàn lápapọ̀ àwọn tó pàdánù ẹ̀mí àtàwọn tó farapa nínú oṣù yìí nípasẹ̀ làásìgbò náà. Agbẹnusọ fájọ ìṣọ̀kan àgbáyé Jeremy Lawrence ṣàlàyé pé onírúurú àkọsílẹ̀ nípa rògbòdìyàn náà ló ti tẹ ọ́fíìsì òun lọ́wọ́. Èyí ló pin ìròyìn rẹ̀ lọ́wọ́ fún ti àkókò yìí. Aago 8 àbọ̀ alẹ́ ní kẹ́ tún pàdé wa nígbà tá a máa mú àṣàyàn ìròyìn wá fún yín. Ǹjẹ́ títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà.